Hello and welcome to the capital, where we bring to you the news from Chandigarh and the state capital region. Let's begin with the headlines. MC House passes most of its agenda in relatively quiet meeting. Another case of ATM card cloning. SBI depositor loses nearly 25,000 rupees. 3 men charged with molestation produced in Panchkula District Court. 2 are servants of Haryana DGP SPS Rathore and third is Haryana policeman. Begum collection of high-end artificial jewellery opened at Hotel Park Plaza in Sector 17. The House of the Municipal Corporation of Chandigarh met and cleared most of its agenda. Many development projects were passed, but don't expect work to start until after Diwali. Here's the story. The House of the Municipal Corporation of Chandigarh met on Friday and cleared most of its agenda. Nothing was passed in the meeting last month thanks to the walkout by MC officers. Friday's meeting was conducted in a much better atmosphere. The councillors came out of the all-day session in a happy mood because they could go back to their respective wards and announce new development projects that will be starting soon. MC Electricity Committee Chairperson Arun Sood highlighted last week's Electricity Committee non-meeting and chided committee members belonging to the Congress for failure to attend the meeting. He said that their irresponsible behavior shows that they don't want development. However, Congress councillor Subhash Chavla appealed for calm and said that the situation was under control. पिछली जो हाउस मीटिंग नहीं हो पाई थी उसके और मिला के 40 के करीब एजेंडे और 40 के 40 अलग अलग वार्डों के बड़े इंपॉर्टेंट एजेंडे जिसमें वाटर वर्क्स के लिए है, पानी के सुधार के लिए, सैनिटेशन पे है। मीटिंग है जो सबसे बड़ी मतलब पिछली बार जो अफसरों ने किया है उसके बाद पहली मीटिंग की, इस कारण से जनता देखना भी चाहती थी क्या हुआ। परंतु आज अच्छे माहौल में मीटिंग शुरू हुई है, लगता है कि डेवलपमेंट के काम होंगे, परंतु आज जो हिसाब से माहौल बना हुआ है इसमें भी तो लगता है कांग्रेस बड़ा डिफेंसिव है क्योंकि वो चाहती है कि ऑपोजिशन को क्वेश्चन भी ना उठाए। However, even for today's General House meeting, absenteeism was glaring. Conspicuous by their absence were Saurabh Joshi, Jannat Jahan, Mukesh Bassi, Naresh Kumar, Kashmiri Devi, Satpal Bansal and Gurcharan Das Kala. The House concerned itself mostly with rules and regulations, non-functional street lights, salary hikes for the Mayor, Deputy Mayor and Senior Deputy Mayor. ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਸੀਗੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਕਰਤੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਏਜੰਡੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ 15 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਫਿਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ बनाई है। उसमें सबसे मेन था लाइटों का जो पिछले 2 बार से रुका हुआ था, इंडस्ट्रियल एरिया में था, वहाँ रेलवे स्टेशन से लोग आते थे, इंडस्ट्रियल एरिया में लाइटें नहीं थी, उसका एजेंडा था मेन, वो भी आज उसमें भी लोग अफसरों से पूछा गया, उन्होंने दिया हमारे को इंश्योरेंस कि जल्दी वो पास हो गए और आपका फिटिंग्स लग जाएंगी। देखिए कॉर्पोरेशन 1996 में जब कॉर्पोरेशन बनी थी उसके बाद सिर्फ एक बार मेयर का पिछले साल 2011 में सिर्फ एक बार बढ़ा था, उसके बाद अभी पिछले 26/10/2011 को पंजाब गवर्नमेंट ने जो ऑनरेरियम है काउंसलर का 10,000, सीनियर डिप्टी मेयर का 16,500 और डिप्टी मेयर का 12,500 और मेयर का 20,000 वो कर दिया। उस एजेंडे को भी इस हाउस में डिस्कस किया और वो सबने यूनानिमसली पास कर दिया। अभी ये एज पर पैटर्न फॉर पंजाब यहाँ भी लागू होना चाहिए। जो टाइम पे हमने एजेंडे पास कर दिए, ऐसे हमने फालतू बहस में हम लोग नहीं पड़े। थोड़ा सा अरुण सूद ने जो है ना अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोली है उसको हमने थोड़ा सा रोका भी, ऐसे लैंग्वेज ना इस्तेमाल करा कर। मैंने कहा इसको ट्रेनिंग देनी चाहिए, ट्रेनिंग लेकर हाउस में बोलना चाहिए। Although the House approved many development projects, no work is going to start until after Diwali. And keep your fingers crossed that the projects start that soon. With camera person Akhil Manuja for Manoj Rathi, Belpreet Day and Night News, Chandigarh. Moving on, in another case of ATM card cloning reported from Chandigarh, city resident Shiv Kumar alleged withdrawal of 24,800 rupees from his account. Kumar said he went to the SBI branch to withdraw money, but the bank ATM showed insufficient funds. Inquiries from bank authorities revealed that someone from Jalandhar Canara Bank had withdrawn the money. A case has been registered.
परसों की बात है, ये 23rd की। तो मैं गया सर एटीएम में पैसे निकालने, तो पता चला कि आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड आ रहा है बार बार। एसबीआई में 22 सेक्टर मेरा खाता है। तो कल सर बंद थी, हॉलीडेज था 24 को। तो आज गया तो ब्रांच में, वहाँ पता चला कि कैनरा बैंक आपका जलंधर में से किसी ने पैसे निकलवा लिए 24,800 रुपये। तो यानी सर सरेआम फ्रॉड हो रहा है। 24,800 रुपये मेरे बैंक, यानी खाता मेरे पास, एटीएम मेरे पास, वहाँ से कैसे निकल गए सर? And two domestic aides of former Haryana DGP SPS Rathore who were accused of eve-teasing were produced in court on Friday. They have been remanded in judicial custody. The third accused, a Haryana police jawan, has not been arrested yet. One of the accused produced in court is former Haryana DGP SPS Rathore's driver Ram Kishan, and the other is Chandarpal. A woman from Mandi Gobindgarh accused them and a Haryana police jawan of offering her a lift a little further off Raipurani and molesting her in the car. This was found to be a case of molestation prima facie, so we have registered the case and the two main accused have been arrested. Police arrested the two accused from Rathore's farmhouse in Raipurani. The duo have been remanded in judicial custody. The third accused, Devinder Singh, is still at large. For Kulbir Dewan with camera person Kuljinder Sood in Panchkula, Nisha Pillai, Day and Night News. And it's time for a short break here. Stay tuned to the Capitol. Welcome back. As every good administrator knows, adopting a pick-and-choose policy undermines respect for the law and those who implement the law. Still, cases of pick-and-choose are not uncommon. Usually those who are targeted just keep quiet. After all, the administration has already shown itself to be unfair. So why speak out and be targeted again, and perhaps in a worse way? However, Ajay Goba of Mohali is an exception and he may wind up being a very good example to the rest of us. Here's the story. Ajay Goba runs a restaurant named Buffet Hut in Mohali Sector 70. Behind his restaurant, Goba installed a device called a scrubber. It's a thing that purifies smoke from the kitchen and it cost him 10 lakh rupees. An anti-air pollution device sounds like a good thing that a responsible citizen would put up, but the officers of the Greater Mohali Area Development Authority didn't see it that way. They first sent Goba a notice for encroachment, and then on October 22nd, the encroachment removal crew turned up to remove the device. However, when the crew did not show Goba any written order, he refused to allow them to proceed. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ ਕੇਬਲਸ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕੇਬਲਸ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੂਵ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਜਦ ਤਾਈਂ ਪਾਵਰ ਕੇਬਲਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉੱਪਰੋਂ। ਚਲੋ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਐਨਐਚ ਪਰਸੋਂ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ, 20-25 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਸੀਗੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਗੱਡੀਆਂ, 1 ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਢਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਉਤਾਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 2 ਉਤਾਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਟਨ ਨੋਟਿਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਰਿਟਨ ਨੋਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਚਲੀ ਗਈ। The very next day, Goba himself removed the scrubber from behind the restaurant and installed it on the roof. And then he sent a notice to Gamada. Goba's notice said that he has abided by the law and shifted the machine, but numerous other encroachments can be seen in this locality and they have not attracted Gamada's attention. Goba warned that if Gamada took no action against other encroachers, he would approach the court and sue Gamada for harassment and bias. ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਤਾਰ ਬਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਲਗਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਔਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਰਹੀਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗਮਾਡਾ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਐਨਫੋਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਦਾਂ ਗਮਾਡਾ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਐਨਫੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਆਊਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਰਬਿਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟਸ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। Goba worked abroad for many years and returned to Punjab because he believed that the Punjab government was sincere in inviting NRIs to start business in their home country. His experience with Gamada has left him disillusioned. The problem seems to be just in Punjab because he runs a restaurant in Chandigarh also and has had no trouble in the UT.
For Munish Nagar with camera person Sarvinder Lali and Shravan Kumar in Mohali, Misha Pillai, Day and Night News. And the Rani Breast Cancer Trust will organize a 31-hour-long walkathon on a treadmill at the plaza on Saturday in Chandigarh. The walkathon will start at 10 a.m. with UT advisor KK Sharma doing the first steps. Thousands of people are expected to participate in the walkathon. Managing trustee of Rani Breast Cancer Trust, Bittu Sandhu, explained that October is observed as Breast Cancer Month all over the world. She said the main aim of the walkathon is to make women aware of this killer disease, and the cure is possible if the disease is detected in time. बस ये जो है आवाम में जागरूकता लेके आना हमारा मकसद है कि लोग इस रोग के प्रति जागरूक हों और इस रोग से लड़ने के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये एक ऐसा रोग है, अर्ली डिटेक्शन इज द प्रोटेक्शन। सिर्फ एक यही माध्यम है हमारे पास कि हम जितनी जल्दी इसको डिटेक्ट कर लेते हैं, इसका इलाज किया जा सकता है। हम लोग 2 ट्रेडमिल रखेंगे और उस ट्रेडमिल के ऊपर लोग चलेंगे आके। सवेरे 10 बजे ये स्टार्ट होगी और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 31 घंटे लगातार इसके ऊपर कोई ना कोई चलता रहेगा, इस संदेश के साथ कि हमारी जंग जारी है और जारी रहेगी। And all that glitters is not gold, but it can be just as beautiful. And in this age of thieves and snatchers, it can be a lot safer too. Let's take a look at Art Carrot's latest collection. They're calling it Begum. Festivity is riding the air, and it's time to go shopping for jewelry. Let's try Begum. This year's Art Carrot collection is inspired by Noor Jahan, Mumtaz Mahal and Jahanara, Mughal empresses all. The focus is on kundan and the styling is unique. Necklaces, long dangling earrings, bracelets and much more. 700 designs in all. And the best thing is that a woman can actually go out and wear these lovely ornaments. The base metal is silver, not gold, so not much temptation to thieves. These beauties aren't exactly cheap though. Prices start at ₹2,000 and go as high as ₹50,000. This exhibition this time we have brought on the theme based as Begum. So why we have defined it as Begum? Because the jewelries which were worn or designed by the Begums of our Mughal era. Well, regal there. And that's all we have on the Capital tonight. Stay tuned for more news and updates.